அதுக்கப்புறம் பேட்டர்ன்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ். இதை நான் வந்து எப்படி சேல் பண்ண போகிறேன், அதுக்கு என்னென்னா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரேட் சீக்ரெட்டை வந்து அவர் ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணிட்டேன். அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஓரியமோட சப்போர்ட் எனக்கு வந்து தேவைப்படுது. ஓகேங்களா? நான் புதுசாக வந்து பண்ணும்போது ஒரு ஹார்ட்வேர் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். அது யூஸ் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே ட்ரேட் சீக்ரெட். நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாமே வந்து அதில் வந்து வச்சுக்கணும். நான் போய் எல்லாமே ஓப்பனாக என்னோட டாக்குமெண்டேஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் போய் நான் இதெல்லாம் தான் வாங்கினேன், இந்த கண்டிஷன் போய் லோடேயோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் எல்லா ட்ரேட் சீக்ரெட்டும் என்ன ஆகிடும், ஈஸியாக வந்து எடுத்து அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ண சான்சஸ் அதிகம். ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் புதுசாக வந்து ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸோ என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோ நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலர் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். லேப்டாப் வந்து அதோட ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ரொசஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் வந்து எது உங்களோட ட்ரேட் சீக்ரெட் இல்லை உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த பூஸ்டர் மட்டும்தான். ஆனால் அந்த லேப்டாப் வந்து நீங்கள் ரைட் சைடு காப்பி எடுக்க முடியுமா? எடுக்க முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஒரு மாடலோ அதை மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக ட்ரேட்மார்க் பண்ணணும். அப்படி பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து லேப்டாப்போட சேர்த்து நீங்கள் வந்து ட்ரேட்மார்க் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகிடும், அந்த ட்ரேட்மார்க் வந்து பக்கத்தில் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் எதை ட்ரேட்மார்க் பண்ணணும், எதுக்காக ட்ரேட்மார்க் பண்ணணும், காப்பி எதுக்காக பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது ப்ரீவியஸ் இன்டர்ஸ்டாக போட்டு ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷனாக போட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், உங்களோட ட்ரேட்மார்க் வந்து அப்படி வந்து பண்ணலாம். அப்படி நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கிடைக்காது. சரிங்களா? ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும், இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப்பே பண்ண முடியும். ஓகே, கஸ்டமைஸ் ப்ராஜெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது மேன் பவர், அடுத்தது கிளைண்ட் வந்து தேவைப்படும், அடுத்தது லொகேஷன் தேவைப்படும். ஓகே, அடுத்தது ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னெல்லாம் தேவைப்படும், மணி வந்து தேவைப்படும். அதுக்கு என்ன வேணும், இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட மட்டும் வைக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி என்ன தேவைப்படும், உங்களோட ஐடியாஸ் வந்து தேவைப்படும். நீங்கள் பேங்க் இன்வெஸ்டர் பேஸ் பண்ணணும், நீங்கள் எதுக்காக பண்ணணும், எதுக்காக அப்படி பண்ணணும், போய் பண்ணி நாளைக்கு போய் கேட்கணும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் ஐடியா இருக்கு, record it, and then this will be the part. First link. In this link you will be having in Vipo, in pattern, that to a search part you will be directed. Are you getting it? That is the part. So in this part you have to go for search and field combination search. Field combination you will code it, right? Here you can have right AND gate, OR gate, like that we will be having it over there. Let me perform one simple search. I said to you earlier that Google pattern is enough. Vipo will be adding further. If you are more curious to know about what is there, or translation, transcripts parts, Vipo will be there, right? Let me perform the search and let me show you where the transcripts are there, right? You from PPT you take any example over there. That okay. You type here. What the thing is, date is being given, right? I said you right. Filing. Please click publication. Right? During publication only they will be giving the classification code. During filing they will not give the classification code. In date category at the top you will be having a drop down box. In that box click for publication. Right?
Or this is relevant to something to your field? No. So you have to not, you have to leave it off. You have to find out the classification, what is relevant to you. If that is known, it will be easy for you, right? You move on to the earlier page. Short by date, short by relevance, right? Short by date, US. A device, a display device and method printed circuit board. Third part, a method for providing information about cleaning. You go to the classification over there. Okay, it is being it is being still published. Right? Fine, you have to search for published. Display device. You opened it. Classification, right? What is the classification? Electricity, semiconductor device, and then field effect transistor. Something is there. Let us assume that this part is relevant to you. This part is relevant to your part. What I will be doing in the sense, I will be copying this classification H10D up to the or H10D. I will be copying it. Copy then the corresponding Here I said you earlier, right? You move on to this part. Text. What are the important parts of a pattern document? Title, client, classification. Google pattern by itself will be giving us what is important. Title, abstract, clients, classification over there. That is the part. Right. So now what we can do is we can give the classification over here. These are the cases. HD10D. Along with it, we can give it for these CPC and their children's are exact. Exact means it will be giving only the output of H10D, but not the other things. If it is these CPC and children's means along with H10D, it will also be taking into account of the other things, the other subcategories, right? Perform the search. You go to the document and find it out what was it is. H10D 30, right? You give 30 over there. H10D, you move 30. In that you select for 30. That is this part. You select it. Then you perform the search. By this way, we have to keep on refining the search. Why? Because within 15 days we can't read all the documents. Right? That is the case. So I hope you are somewhat getting how to perform the search, right? But I can still sense that you have not yet been comfortable to perform the search. If you do the search, you will be getting it out, right? So here, I said you right, for your corresponding domain aspect, you have to know the classification. Idea about what I am about to do. Or since you are in second year, you can also get to know at what part I have to pay attention or what aspect I have to learn. That can be found out from here. For your domain, you find out what is the case. Can you please go on to something? You have to find out the classification which matches to you, and with that part, with that corresponding classification, you have to build in your corresponding aspect, and with that content, you have to perform the search, and then you have to get it right. Let me get back to the content. Now, what you have done in the sense, you have performed the search. Can you please the search part? We have performed the search. Samsung, what you have done it for regarding this classification for 2 years. Let me assume that we are getting about 140 or 150 documents. Let me assume that for Samsung,
regarding your classification part for the 2 years we are having something, right? So now what we are about to do is we are in a position to go for giving the input to them about their competitors. For washing machine, whom are the competitors, right? That is the case. So here, what you have to do is you remove the company name over there, remove the Samsung over there. You can get it right. That is LG. You said it right. LG. Some other companies are there. That is Semiconductor Energy Lab is there. Intel Corporation is there. This is the case. So here, this Chinese company to be the major player. So first to be them, and then Samsung is somewhat the fifth player. So if we tell about to Samsung, which is good to tell, it is good to tell about the other higher players are their